I greet you all in the name of Jesus Christ. Children of God, we thank the Lord, the one who has protected us all the days in this world. For us to thank Him is to obey His word. And then so let's read in our Bibles, in the book of Exodus, chapter 3, and then verse 1. We'll read verse 1. We We will be a little bit lengthy. And then It reads as follows. Moshe o be a liša dinku tša Jethro mogwagadi wa gagwe moporista wa Midiane a tšwa le dihuswane a di iša kua pele ga lešoka a fihla thabeng ya modimo thabeng ya Horeb. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. Gona mo morongwa wa modimo a iponatša go yena a le kgabong ya mollo. Moshe ge a lebelela a bona sethoga sa meetlo se tuka mollo a bona se sa swe. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush was burnt with fire, and the bush was not consumed. Moshe a anke ke batamele ke bone semakatšo se segolo seo sethoga se reng se sa swe. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. Marena ge a mmona a batamela go bona a mmitša yena Moshe a le sethogeng seo sa meetlo a re Moshe yena a re ke nna e. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. Modimo a re se batamele mo rola dieta tša gago ka gobane felo fao o emego gona ke naga e kgethwa. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. A re ke nna modimo wa tatago, modimo wa Abrahama, modimo wa Isaka, modimo wa Jakobo. Moshe a khurumetša sefatlhego sa gagwe ka gobane a boifa go lebana le modimo. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Gomme morena a bolela a re matlhoko a setšhaba sa ka se se lego kua kgepeta ke a bone ke ba kwele ge ba golola ka baka la bagapeletši ba bona ruri ditlaišego tša bona ke a di tseba. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Bjale ke tletše tšona gore ke ba namolele diatleng tša baegepeta ke ba ntšhe nageng ye, ke ba iše nageng ye botse ye e atlamego ye elago maswi le nose gona kua go ditšego ba Kanana le Bahete le Baamor le Baperese le Bahefe le Bajeruse. And I came down to deliver them out of the land of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flow with milk and honey, unto the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hittites and the Jebusites. Gomme bjale o tsebe gore dikolomelo tša Baiseraele di fihlile go nna, le gona ke bone pateletšo ya baegepeta ba ba pateletšago ka yona. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them. Bjale tla ke go Rome o ya go Farao mme o ntšhe setšhaba sa ka sa Baiseraele mo nageng ya Egepeta. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh,
that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Moshe a fetola a re, ke nna mang ka ya go Farao ka ntsha ba Israele nageng ya Egipto. And Moses said unto God, Who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Modimo a re, o tlo kgona ka gobane nna ke tlo ba le wena. Gomme botlhatsi bja gore ke nna ke go romile bošego e tlo re ge o ntšhitše setšhaba sa ka Egipeta le tlo tla la direla Modimo thabeng ye. And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Moshe a fetola a re, yale ge ke fihla go Baiseraele ka re ke tla go lena ke romilwe ke Modimo wa botata weno, gomme ge bona ba tla re leina la gagwe ke mang, ke tlo ba botša. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? Modimo a botša Moshe a re, ke nna a lego gona, a re, ba botše o rialo, o re ke romilwe ke yena mo ba gona ka tla go lena. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, That shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Modimo a botša Moshe a re, o rialo o botše ba Israele o re, ge ke tla go lena ke romilwe ke Modimo wa botata weno, Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaka, Modimo wa Jakobo, ke lona leina la ka neng le neng le ke tlogo gopolwa ka lona merafo le merafo. And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Are rapele Modimo yo matla wena motlhola bogodimo le lefase motsebatlholo le tšotho tše di leng gona lefaseng sebakeng se kgoši Ramata othe re sa inamiše difatlhego fa re rata go leboa maatla le bogwana ba gago re Modimo a rena lentšu la gago šele re sa lebadile re le kgopelela tlotšo ya moya mokgethwa go tšwa gae le godimo re Modimo a rena tlotša leleme le sa tlo bolela morena tlotša lentšu le kgoši Ramata othe le sa tlo sepela le ya dipelong tša barwa le barwedi ba gago a e bo wena papa o re šofaletša le lona ka metlha le matšatši morena tša taolo Modimo o kgone go re tšweletša pele re bonagale re le banna le basadi bao ba tshwanelang le godimo kgalemela mebo ya ka moka e mebe ya Satane ye sa nang bona ena tšokelo o fa morena a go bona le letsogo la gago le maatla leo le dirang magareng a rena re kgopela tše ka moka ka go tshepa le go dumela leina le maatla la morena Jesu Kriste re kgopela re leboa amen. Re ya leboa bana ba Modimo. We are thankful children of God. Ya le se se leng gona fa What's here? re rata go bolela mantšu fa We like to say ao Modimo a re fang ona the ways that God has given us. ke go bolela ka molaetso o rego I want to talk about the message. ga ona motho wa ka bonago go ba kopana le Modimo a šala a sa swana. The title is No Man Can See or Meet God and Be the Same. Jale ke taba e re tshwanetse re bolešane ka ona letšatši la lekgono That's the matter we're going to talk about this morning. gore ge motho a kopane le Modimo That if a man has met with God, o a bonagala he's been seen. gore motho o kopane le Modimo That this man has met with God. le ge a bone Modimo Even if he has met or see God, le ona bo a bonagala you can see him. gore motho o kopane o bone Modimo. That this man saw God. Jale ge re lebelela taba ya Moshe When we look at the matters of Moses, tša matswalo a Moshe ke dumela re le ditseba bo botlhe the birth of Moses, I believe that you know all of them. ka gore o ile a belegwa Because he was born, and nako a belegwa the time he was born, ke nako e le bašimane ba bolawa it was the time that the sons
were killed, the Jwale Israelites, ba bolaelwa taba ya hore ha ba nyake. slaughtered because they are not wanted. Jwale leemo leo ka moka lona. That all condition, And then bono nyake ya moshe gabotse. the one who was needed was Moses. Ka rapolao eo Because in that massacre, motho o be a nyake the one who was needed, e be le moshe. it was Moses. Mara modimo But God o ile a kgona go save Moses. has protected Moses. And then o fitela Moses Up until Moses, ba mmea ko nokeng they put him in the river, noka ya Nile. the river of Nile. Jwale ha a dutse fale. While he was there, And then a ba tšewa gape he was taken also a godišwa ke leemo la morwedi wa Farao. and brought up by the daughter of Pharaoh, And then a šetse taba eo morago. following that matter. Jwale leemo leo bana ba modimo That condition, children of God, leo re le bonang that we see, kore Moshe is that Moses, ga a se no godišwa when he was grown up, o ile a išwa le dikolong he was even taken to school. ba re a ba ithuta dilo ka He moka said he has learned everything, matlhale ka moka a kwa egepedi all the things of Egypt. go ka bala ko ditiro If you can read in the book of chapter 7 Acts chapter 7, verse 22 verse 22, e bolela taba eo he talks about gore that, o ile a rutwa mabotlhale ka moka egepedi. that he has learned everything of Egypt. Jwale ha a rutile ka tsela eo When he was educated like that, a feditše dilo ka moka done everything, a fitela ke he leemo reached a point la gore jwale o tshwanetse mohlomong a go šoma. that he must go and work. Jwale ke ge tšatši le lengwe Then now one day, a hwetša moegepeta he found an Egyptian le moheberu and the Hebrew ba e lwa mola. fighting there. And then ka morago ena Afterwards, a bolaya moegepedi. he, Moses, killed the Egyptian. Bibele e re a lebelela ka mo le ka mo, Bible says he looks aside and then a ba boloka motho and he oo. also buried that Egyptian. Jwale ha a fetša Afterwards, ka letšatši la go latela the following day, a hwetša baheberu ba e lwa be le ba babedi he jwale. found that the Hebrews were fighting. Jwale morago ke ge a bona gore bokaone Afterwards, he saw that it is le better taba ya bona a e tsene ka bogare. so that he can intervene in their matter. Jwale ha a boledišana le bona When he was trying to talk to ke them, ge o mongwe wa bona is then now one of a them le ka go bolela le ena trying to talk to him. gore mona wena Moshe Say, you Moses, taba eo e tsena ka phasa mabaka a feng. why are you intervening in this matter? O nyaka gore dira jwale ka motho o mmolaileng maabane You na. want to do as the same as the one you killed yesterday. Jwale ba re taba eo He said that e matter, ile ya tsebeya it was made known to le people, ko Farao. even up to Pharaoh. Jwale Moshe So Moses a ba bona gore bokaone ba ka bo dirang said that the better that he can do, ko do tšhaba. just to run away, And then a tloge lefelong le to flee away from that place. ka baka la gore a bona gore Because if sin jwale a ka no that, to bolawa he might get killed goba tšewa a lokola toronkong. or be imprisoned. Jwale leemo lela la mo dira gore That condition made him, a se no tšhaba after he flee, a o ba modiša wa dinku. he was now a shepherd of the sheep. Jwale ntse a le kwa dišitše dinku One busy looking after the sheep. ka le lengwe la matšatši One of the days, a ntse a le mo madišong one busy looking after the ke sheep. ge modimo a iponagatša mo go Then yena now God showed himself unto him. e re ha a dutse a lebelela So while he was looking, e re Moses Moses a bona sethokgwa se tuka mollo seen the burning bush and then se sa swe. and not getting burned. Jwale ntho ya mo makatša That thing surprised him. gore na bara ga botsebotse go diragalang selo That sa. what is going on here? Jwale e re Moshe a leka go batamela. Say that Moses tried to go near. Jwale ha a batamela When you go in near, a fitlhela ke you leemo reach a point, la o kwa lentšu le bolela hearing the word speak. le re Moshe Say, Moses, Moses, o seka wa batamela fao do not come closer, gobane lefelo leo because the place e is lefelo le le a kgethwa. holy place. Rola dieta tša gago Take off fao. thy shoes. Jwale ge ntse a le mola While we were busy there, and then ya ba gore modimo o be a le mo sethokgweng then now God was in that burning and bush. then e le yena a bolelang le Moshe The one speaking to e Moses, bile e le yena a kopaneng le the Moshe one meeting with and e Moses, le yena a iponagatša mo Moshe. the one who's vindicated himself to Jwale Moses. Moshe So Moses a thoma go ba le bonnete started to have the earnest ka taba ya modimo. about the matters of God. Modimo a re May šeofatšeng. God bless us. Jwale Moses So Moses, and then gore a dumele for him to believe gore a ntšhe baiseraele ko nageng
nageng ya to Egipeta. take the Israelites out of the land of Egypt. And then ho bosna kereke ye mang ka pele taba eo. There was no other church who would stand before And Moses. then bosna bareri ba ba relang There were no preachers to preach for And Moses. then ebe taba ya hore modimo o kopane le Moses. It was the matter that God met with Jale Moses. ha kopane le Moses. When he met Moses, Ya ba hore Moses is that now Moses o sepela ala e tsuke modimo. is walking commanded by God. Jale mo tabeng ya Moshe bana ba In the modimo. matter of Moses, children, Be ke nyaka hore le rena I wanted to even ask, nkere iputsishe let's ask ourselves, hore he re rapela when we pray, na e ka ba re kopane le mang. whom have we met? Bo ba re bone mang. Or whom have we seen? Ka hore he re ka no rapela If we could just pray, o sena se re se boneng not seeing anything, ore o sena se re kopane le sona. or rather we have not met anything, Borapedi jwa rena bo tlo re imela. it means we will be burdened by our Christianity. Jale ka swale kwa Moshe mo So that's why you hear Moses. a rata go tseba hore na ke roma ke I mang. like to know who is sending me, Ore ke ska yo fita kwa so that I cannot just get ya there. Farao ha mputsisha When Pharaoh asked me, ka se tsebe hore na ke kopane le not mang. know whom I have met. Jale Moses So Moses, a re go yena ne he said to him, ha ke kgone go bolela. I can't speak. A botsa modimo He ne was telling God, a re ke kgone go bolela. I can't speak. Jale modimo a re na ke mang motho a fileng motho bolela. So God asked him, who gave a man a speech? Jale ge re kopane le modimo If we met God, a re sa kgona go bolela. we are unable to Ke speak. yena a re rutang go He's the bolela. one teaches us to speak. Jale Moses So Moses, re mmala a sepela mo we've seen him working here, a dira dilo ka moka doing all things se modimo a mo laetseng that tsona. God has commanded him. And le tsebo gore modimo Know that o God, ile a traina He Moshe has trained ka tsela Moses e nngwe e in makatsang. such a way that you'll be amazed. Ka gore Moses Because o Moses, be a ruteile he was well educated, mara mafelelong but at the end, a o tšea mmereko wa fase was taking a lowly class work. a diša He dinku. was heading after the sheep, And then ha a diše dinku mola heading the sheep. ya ba gore modimo o mo trainolla dithuto ka moka Then now God was draining out all the education he tše got ba mo rutileng tsona that they taught ko him in Egypt. a nyaka jale a ruta ke He yena wanted to be taught by him. modimo a re May God bless us. mohlomong kwa Egepeta Maybe in Egypt, ba ba mo rutile dithuto tše they farologaneng. might have taught him a different education. And then a le ka hara di-subject mohlomong tše 8. Maybe being in different subjects, And then a le ka hara dimodule tše itseng. maybe being in different modules. Mara dilo tšeo ka moka tšona But out of all those things, modimo ile a dintšha ka moka. God drained them out. Mara he re lebelela modimo But when we look at o God, ile a fetela ke leemo we've reached a point, la gore jale nna ke mo ntšha dilo tše ka moka tša and Egepeta. now I'm draining everything out of Moses that he has left in Egypt. Jale ke dilo tše modimo a di nyaka mo go So rena. that's what God wants from Gore us. modimo o nyaka o ntšha bo rena ka So moka. God wants to take us out of O us. tshwantse a ntshe dilo ka He must moka drain everything out tše di leng mo go rena that is in us. tše e le gore a di amane le se yena a leng sona. That it does not go hand in hand Or- with or what God yena- is. That is so that Him A re fe se yena a leng He sona. can give us what He is. Jale Moses So Moses, and then he re mo lebelela when we look at him, a le ko madishong when he was heading the sheep, mohlomong a be a robetse maybe while he was sleeping, o be a eleletša he was meditating gore ke swantse ke o sasa that tomorrow ke swantse ko fodiša dinku tša ka thoko I tšela. must go and head my sheep to that side. And then gantše ana kwa ya gona Then now where he was going, modimo le yena plan ya gae God, His plan, o lebeletse gore Moses he was looking at o Moses, sasa o tlo tla fa tomorrow will come and here. nna ke le modimo I as God ke tlo kopana le yena will gona meet with him and there. ka nnete wa ba jwang. Indeed it was so. Jale Moses So Moses, ga se no kwa lentswe la modimo after hearing the word of a God, bone modimo seeing God, a kwele dilo ka he moka had e everything. re a emelela. Said he stood. And then a boela ko go mongwe wa gagwe He went to his master, yo a bodišetšang the dinku. one who was heading his Jale foot. a fitlha kwa When he arrived there, e le ka e lebelela if you can check it, le notice a se a efe even the notice he didn't give it. a ke la tseba he re le mo mešomong. You know that when you are at work, And then re na le go fa notice o sa fa notice we often serve a notice and then gore batho ba tsebe gore nenneng ke tabe ke so feta. that people can know that at this time I will be going. Jale wo So this one, Moses Moses, o ile a bona gore a sepele he seen that he should walk away. a fita kwa a re ke a laela. When he was trying to serve a notice there, And then ke ge a ba botša gore is then I was telling ke a them sepela. that I'm going. And then ke kopane le
modimo, I met God. and then go ntšha Israel I'm going to take out the Israelites lefatshe la out Egipete. of the land of Egypt. Mara o ka ipotšišana fa o You could ask yourself then gore monna o that this man, o tšhabile kwa he ran away there, le kono wa but boela today he's going back. mara ta ko botša But let me tell you, o boela ka baka la gore he's going back a because kopane le modimo. he has met God. Ke yone ntho e mo dirang gore a kgone go boela. That's the thing that made him to be able to go back Ge there. nke be se a kopane le If he modimo couldn't have not met God, be a ka se kgone go boela kwa. he wouldn't have went back there. Seo se ke sešupo sa gore That is the sign. ge re kopane le modimo If we met God, and then re kgona go boela ko dilong tše re di tšhaba. we are able to go back to what we always feel. Mara a re boele ka baka la gore re nyaka go tšwela pele le tšona. We don't go back because we want to continue with Re them. boela mo go tšona We go back e to le ge them re di nyatša. if we despise And them. then e ka ba bolwetši, It might be sickness, e it ka ba ntho nngwe le nngwe. might be everything. Ge re boela fale When we go back a re sa there, e tšhaba. we are no more afraid Ka baka la of gore it because re na le gore kopaneng le ena we have the one whom we have e met, leng modimo. being God. Jale re bona Moses So fa we see Moses ha here, a sa tšhaba Farao he's no more afraid of ka Pharaoh baka la gore o kopane le modimo. because he has met God. Ene o a tseba He gabotse knows very well gore ge ke ya kwa that when I go there, modimo o rile o tla ema le nna. God say he will be with me. Le rena bana ba modimo Even us children of God, modimo o re tshepišitše God has promised gore o us tla ema le that he rena will stand with dilo us ka moka. in everything. Jale leemo lefe kapa lefe Every condition, a re lebeleleng mo modimong let's look unto the Lord. gobane ke ena a rweleng He's the maikarabelo. one having responsibilities. Modimo a re May hlolofatšeng. God bless And us. then le gona Moshe Even Moses, ge a le ana fao while he was there, ba re o ile a no khumana promotion e se tho a they bereng. say he just got a promotion before waking And then ka gore be se tho a fita le ko Egipeta because he was not yet even approaching mara Egypt. modimo But God o ile a ra ena re wena said to him, o to ba moprofeta you will be ke re o ta ba modimo. a God. And then wo ngwaneno Your brother and then o ta ba will be moprofeta. a prophet. Mara ka gara leemo la le lo ka moka In lona that all conditions, o ile a kgona go tšwela he pele was able to go a forward. khumanišetše a khumane promotion While he received the and promotion, then a ya pele he continued, a thaba mo modimong rejoiced in the a Lord. direla modimo dilo ka moka. He done everything to the Jale ha Lord. a fita kwa Egipeta When he reached Egypt, o laetse o sepetse o ko Egipeta. he said goodbye to his master and then he went away. Ha a fita kwa When he approached o there, nyaka Farao he was looking for o ka Pharaoh. ipotšiša gore na Moshe You might ask yourself, a se Moses, bile mo a tšhaba fleet away from here. sebete se se kaka-kaka Then this big nerve and then se se mo dirang gore that forced him to a be a nyake Farao look for Pharaoh. ke eng. What is it? Bana ba modimo ke modimo wa leng ka gara Children Moses. of God, is God inside Moses? Ge modimo a le ka gara gago If God is inside of a o you, sa na ntho o e tšhabang then you are afraid of nothing. ka gore le bolwetse bo ka ba gona Even if sickness can be le ge there, dipolelo di ka ba even gona if the talkings can be o kgona go there, dula mola you are able to sit wena there, o ka tswela pele le lentswe la to modimo. go forward with the word of God. Jale ha a fita kwa So when he arrived o there, re ba mmontšha Farao they point him to Pharaoh. and then o ya mo wena He went to o him, bolela le ena he spoke to him, o re monna modimo say, o God nthumile fa has sent me o here, re le sa bana ba ka free his children, and then le sa batho ba ka free my people, and then ba o ntirela lefase la Kanana. for them to serve me in the land of Canaan. Jale taba ena o e lebeletse That matter, when you look at o it, kgona go bona you gabotse can see very gore well be e se bonolo that it wasn't easy. mara ka baka la gore monna o But because this a man kopane le has modimo met with goba God, a bone modimo or saw God, jale ga a sa na poifo mo ena he has no fear in him. and then o tswela pele He goes forward, a tumiša modimo praising the a Lord, dira dilo ka moka tše modimo a di do bolelang things that the Lord has told him and ba re to do. modimo They say, o God, ya nyaka go phurubela I Farao want to prove to Pharaoh gore motho ga a kopane le that, nna that if a man has met me, and then ga ana ntho a e boifang he is afraid of nothing. taso wa bona ke o latile That's why I came to you. modimo a re May tlhonofatšeng God bless jale us. nna le wena So you and I, le rena re ka kopana le should modimo we meet with God, re ka phurubela lefase we le can prove to this gore world lefase le that this le world tsebe to know gore rena that us, re na le we modimo have God wa o kgona dilo ka who is moka able of all things. modimo a re May God šofatšeng bless us. jale ge re lebelela gape When we look at o it, bile le metlholo ye e there were direileng certain miracles that happened. jale Moses Moses, o ile a sepela a na le thuto tše pedi fela he had two teachings that he had. and then ye be a na le tsona
when he had them, ka gore modimo ile a raena a because God said to him, o tshwereng mo letsogong la what gago do you have in your hand? a re ke tshwere He lepara said, I have a rod. a re latela fase Throw it down there. a latela fase When he threw it on the la fetoga ground, noga it mone was not turned into a serpent. jale he le seno fetoga noga After being a e serpent, re ka morago afterwards, a re le tshwana ka mosele say, hold it by its tail. jale ha a tshwara noa ela ka mosela Holding the snake by its a tail. re ke a emeletša When he was trying to pick it ba up, ba gore ke lepara la gae then now turn into the a rod re again. lokela letsogo ka molokafeng He said, take thy hands into thy lokela letsogo ka arm. lokela letsogo ka lokafeng Into thy arm. ha seno le lokela letsogo lela Putting his hands into thy arm. morago ke ge a fitlhela ke leemo Afterwards, he reached a la gore ha condition. le ntšha When he takes it out, la go ya le nang le phero he found it, he was having ha leprosy. re ke a le bušetša When gape he was taking it back ha le again, ntšha when gape he took it out le go ya le again, le right it was now whole. jale ha a dutse fane So while he was sitting a re ka there, yona metlholo e mebedi with those two miracles, sepela ka yona go with them. and then a sepela ka yona He went away with them. jale yonana Just think, ga a tsena ka lefatshe la egepeta when he entered the land of Egypt, a kgwetša ba egepeta find the le Egyptians sešole sa ka fao and the army also, ena a tshwere lepara and him having the rod. seo se bontšha gore That shows monna o this o man, na le wa kopaneng le he ena is the one who have met ka gore God. ga a kopane le modimo If you have met ga a God, sa boifa le dithunya he is no more afraid of guns. and then o kopane le modimo He has met God, wa leng ka godimo a dithunya who's above all the guns, wa leng ka godimo a marumo who's above all the spears. jale moše So o Moses tshwere lepara having the rod, tšeo ka re bonala ka re ga o dire selo mo go as if ena nothing is going on in him. mara ka yona taba eo But by that thing, o tlo bereka he will work with jale it. ga a fitlha mola So when he get o there, re ntšha bana ba modimo ba he sepedi said, free the children of God. jale ke farao le ena a thatafetse Then fa now Pharaoh was hard a sa dumele ka bona and not allowing them to go. mara ka le lengwe la matšatši But one day, ke ge a fela a bona gore is then now you see, a era bona he said to a them, e tswala go out, mara le seka la ya gole but don't go far. le behana mo gausi Be around. wae a re ba seka ya gole Why is he saying not to go far? o direla gore a ba nyaka So that when he wants them, a kgone go ba kgwetša ga bo gausi he can get them ke near. ka mokgole mo borapedi o le ka That's ona how in the Christianity ge re is. kgawana le sebe When we separate from sin, a re kgawane le sona moka let it be a total separation, and then re seka ra kgawana le sona hafunyana not separating half. ka baka la gore ge re Because kgawana le sona hafunyana should we separate in half, satane o tlo fela a re tshwara gona fa Satan will often catches us re there. tshwanetse re kgawane le sona moka We must separate ourselves from it totally and then re name re sepetse and go away. re be re tsebe gabotse Know very well gore fa that ga re here sa buša ke satane we are no more controlled by the re devil. tswela pele ka seo modimo a leng We sona go forward with what God is. modimo a re May God tlholofatšeng bless us. jale o fitlhela Up ge until bantse ba le mo egepeta while they were in Egypt, modimo a tšweletša se God manifested this through Moses through Moses. jale ge ntse a tšweletša leemo leo When busy producing something out wa from Moses, wa ba fitlhela ke leemo he reached a point la gore go be le o kgwa maitshibolo that the firstborns died. and then pele o e kgwa maitshibolo Before the firstborn were killed, modimo ile a bolela God has spoken. a re ba nyake dikwana He said they should look for a lamb. and then lapa le lengwe le le lengwe Every family le be le lapa le be le kwana a must lona have their own lamb. mara he polelo e bolelwa le baiseraele When this talking was spoke to the Israelites, ba egepeta bona ba ba sa tsebe the seo Egyptians knew nothing. ba ba ditse They mola were sitting there. ba no makala ge banna ba le busy ba dira mmereko wa They bona were surprised when they see the Israelites doing their work, jale ka baka la gore bona be ba kwele se moses a se bolelang because the Israelites heard what Moses said. jale he ba ija kwana ye When they were eating the lamb, a re ba tshwanetse be batho ba e le gore le kopanela moo they should be the people who should gather together and there then le je kwana le e fetse and eat all of it. e le gore a le ka se kgone go e fetsa If you cannot eat all of it, le nyake ba next door ya lena look for your next door le kopane le kwana eo and dine with and them, then le kgone go ja kwana eo so that you can eat e that le lamb. ja kwana ka fa When eating this le lamb, make sure make sure ya gore madi that the blood a tšhatšhitse mola dijakwaneng are put on the door frames. modimo a re May God bless. tlhonofatše jale
ya ba hore ntlo o e dirala ka mokgwa o Then now that thing happened that way. mara ntho e le sa tshwanela o e lebala But what you shouldn't forget, gore re he o kopane le modimo say, if you met go God, ba le diphetogo there be changes. ga o sa na poifo You have no ka fear baka la gore o kopane le because modimo you met God. and then ntho nngwe le nngwe Everything ye o e dirang that you do, o e dira o laetša gore you do it showing that go na le o ke mmoneng you have seen someone. modimo a re May tlhonofatšeng God bless jale you. maitšibulo ka So moka all the firstborn a egepetša of Egypt, a ile a hwa bošong boo they died that night. a se no hwa After dying, and then ke ne jale farao is there no Pharaoh? a bona gore jale bokaone ba nka bo dirang That here, the better that I can do, banna ba these men le basadi ba bona and their women, and then a ba sepele I will just set them free. ka baka la gore a bone gore jale lehu Because they have seen that e death tsene ka gae has entered the home. jale o lebelela If you can check, ka lehu la maitšibulo a egepetša by the death of the firstborns of the Egyptians, go ile wa kgona go lokololwa baiseraele the Israelites were able to be redeemed. rena Us, ka lehu la jesu by kreste the death of Jesus re Christ, ile ra kgona go were lokologa able to be redeemed. ka gore e re ka lebelela mo bibeleng If you can check in the Bible, e bolela gore it shows that wena moses your o Moses ile a bolela mantswe a gore has spoken the word says, modimo God o tlo le tsosetša moprofeta will raise the prophet wa tshwanang le nna who is like me. jale le ye mone bana ba So modimo that contention of ge le God, ya pele when it goes forward, ande moprofeta wa nako ya the rena prophet of our o time bolela gore says leeto la baiseraele the journey of the le Israelites, thaepa la rena types of us. go rena e re le mo Us when we're tsela here, e baiseraele ba e the sepetseng journey that the Israelites took ke e rena re tshwanetse re e is sepetse the same that we are on. e ba ba moshe If Moses e be e le moprofeta mo nakong eo was the prophet of that time, le rena mo nakong eo even us this o time, re tshwanetse it is better for us gore re be le moprofeta to have the wa prophet nako ya rena of our and time. o gona bana ba And modimo he's here, children of o God, tile mo lefatsheng le came to this a world, rera lentswe la preaching the modimo word of gore God, rena so that re us, tle re kgone go sepela leeto we le can be able to walk this re journey, sena poifo having no re fear, sepele leeto le walk this re journey, bone modimo seeing God. and ge re bone modimo If you sing re God, tlo kgona go tswela pele ka you'll tsela ya be able maleo to go forward in the right way. modimo a re May God bless tlhonofatšeng us. motho ge a kopane le If modimo a man met God, ga a kgone o dira selo ka bo he's yena unable to do things by o himself. dira ka modimo wa leng mo go He yena does things by the God through him. modimo a re May God tlhonofatšeng bless jale us. moses ne So Moses, o ile egepeta he went to Egypt, a swere taba ya modimo having the matters of God, e se taba ya batho not the matters of e people, se taba ya not the kereke matters of the ka gore church. kereke Because the e be ka church se kgone go ntšha baiseraele ka lefatshe la egepeta wouldn't take out the Israelites out of the land of ka gore Egypt. ge le ka lebelela If you can le check, lekgolo even today, kereke a church, a e kgone go latiša motho sebe it cannot make men to live sin. ke modimo a It's noši God only wa kgona go latiša motho sebe who can do that. bareri The ba ka preachers, se go latiše sebe they cannot make you throw ke away your sins. modimo a noši God only a go latišang is the sebe one to make you Ba- throw away your sins. bareri The preachers, ba ka no go gaeta they might guide gore you na sebe that sin gore o se late for you to throw ke it ge o ka away. dira eng What is it that you mara wa can do? rwalang The maikarabelo one holding the mo bophelong responsibilities ba motho in the life of a ke man modimo wa yo godimo-dimo is God of the Most High. modimo a re May tlhonofatšeng God and bless then us. go nyakea modimo God requires mo God maphelong a in rena our lives gore dilo ka moka so that tše everything re di dirang that we e do be ena a dira mo can be the rena one who do them through us. modimo a re May God tlhonofatšeng bless us. ene motho So a man, ge a ka re ke kopane le modimo if he can say met God, empa but a se fetoge the changes are not in him, o thoma o re belaetša we start to o a re belaetša we start to look at him the other way. o rena motho wo We start to worry as that this o man, kopane le mang whom have he met? modimo a re May God tlhonofatšeng bless us. ko re thoma go So we ipotšiša start to ask ourselves o rena motho wo gabotse that this man, ga re o kopane le if he modimo say he has met God, o boneng mo modimong what he has seen from and God, then o kopane le mang whom have he met? jale re kgwetsa e le gore We found that batho bontšhi most of the people, ba fela ba they often re say re kopane le modimo we've met God, mara mediro ya bona but their work a e bontšhe gore ba kopane le does not modimo show us that they have met God. jale be ke re bana ba So modimo our children of ge God, re kopane le yena if we have met a him, re bontšheng gore re kopane le let's yena show that we have met ge him. le gore re mmone If we have seen him, re bontšhe gore re mmone let's show that we saw him. modimo a re May God tlhonofatšeng bless ba re us. ge o kopane le yena Say if you have met him, o tla o ruta go he bolela will teach you to speak, o tla o ruta go he will sepela teach you to walk, o tla o ruta go he will opela teach you to o sing, tla o ruta go he will rapela teach you to pray, o he tla o ruta le go will apara teach you even
him to where? modimo a re tlhonolofatše May God bless. and o ruta le o nagana Even teach you to think. ka baka la gore o na le o kopaneng le ena Because you're the one whom you have met. ke be ke bolela ka taba ya go apara I was talking about the matter e le bona of lefatshe la rena when you see our world, basadi ba sa kgone go apara women are unable to wear ke ka baka properly la gore a se ba kopane le ena because they haven't met ge him. o kopane le ena If you have met o him, tla apara ka tsela ya maleba you'll be able to wear o that laetša gore to show o na le them o kopaneng le you're the ena one who you have met, e leng modimo which is God. modimo a re May tlhonolofatšeng God bless ge o us. kopane le ena If you have met him, yena him, o fediša letšhogo he make the fear to vanish. and then batho ba bantšhi Most of the people, ba sa tsetse ka letšhogo they are still full of gore fear. ge dilo di dirala mo If lefatsheng things happen in our world, ba tshoga they are busy in ka fear. letšhogo Fear ke le satana a berekela is the one that Satan, the devil works with. gore ke a rapela When you pray, o rapele o tshoile pray in fear. gore ke a bolela When you speak, o bolele o you tshoile speak in fear. ntho ngwe le ngwe gore ke a e dira Everything you're trying to o do, dira o you're tshoile doing it in mara se fear. se nyakeng fa bana ba But what modimo is needed here is not o God. nyakea modimo God is needed. o e le gore mo tlo fediša The letšhogo one that will make fear go out. jale ka ge a ile a fediša letšhogo la moses As he has ended the fear inside of Moses. moses o ile a thoma o rapela a lokoloile Moses started to pray freely. and then o ile a dira dilo a He has lokoloile done things free. a tseba gore jale ke kopane le Not modimo very well that he has met God. modimo a re May God tlhonolofatšeng bless us. jale moses So Moses, ga a tsena ka when he ekgepeta entered Egypt, mpotse gore na sešole se le mola tell me the army being there, batho ba le mola everyone there, ena a tshwere lepaa him having the o robe. thoma o bona We gabotse start to see very gore well monna o that this o man na le o a kopaneng le he is ena the one who has met him. modimo a re May God bless tlhonolofatšeng us. and moses Moses, o be a tshwere maatla ka moka a legodimo he had the power of heaven. kore leemo le lengwe le le lengwe Every condition lebe le ka tswelela ka mo ekgepeta that will come out of the land of Egypt. moses Moses o be a tlo le emela will stand against ka baka it la gore modimo because God ke supportera ya taba is eo the support of that and man. modimo God, o re support-a ge fela He supported us only ge re ema le lentšu la if we gae stand right with mara ge re ka His se word. eme le lentšu la gae Should we not stand right with His word? re tlo dula re na le bothata We will always have re ka trouble. se kgone go tswela We pele will not be able to go ka baka la forward gore because a re eme le lentšu we la will gae not stand right with His mara ge re word. ka mo tšea mo But lentšung if we take Him in His word, and then yena Him, o tlo re support-a dilong ka He will moka support us in all things. bebele re tobe ya balwetse di ata ba Bible says fola we lay the sick hands. ge re tšere modimo mo lentšung If we took God in His re way, tlo rapelela balwetse ba we'll fola be able to pray for the sick and they will ntho ngwe get le ngwe well. re e dirang Everything that we do, modimo o tlo re God support will support ka baka us. la gore rena Because us, re mo tšere mo lentšung we took Him in His way. modimo a re May God bless tlhonolofatšeng us. jale bana So children, ba nako ya moses of the time of Moses, ba ile ba bolawa they were killed. le bana Even children ba nako ya jesu of the time of ba ile Jesus, ba they bolawa were also killed. and then gore ke a lebelela If you try to o check, kgona go bona gabotse you'll be able to gore see selo se sengwe fa se ya direla that something is happening mara o there. nyaka kutulelo But the revelation is ya needed. lentšu la modimo Revelation of the word of gore o God. tsebe gabotse So that you can know gore very na well bana ge be ba bolawa that when the children were killed, gabotse ba o nyakea mang who was needed there? wa ba ya nyakela The one who was needed ka nako ya by moses the time of e be le Moses, moses it was Moses. ka nako ya jesu By the time of e be Jesus, le yena it jesu was him, Jesus. a ke le a gopola heruta o ile a re bana ba You bolawa remember very well, Herod says the children should be killed. and then ba bolawa And they were killed. and then wana o jesu Even Jesus, ba mo toša ba mo tšhabiša they made him to flee and then away. a ya ga ekgepetša He went to Egypt and then ba o fitlhela nako e itseng up until a certain ye modimo time a e that beakantšea the God has put. jale ntebe ke nyaka le So tlhokomela what I was want you to be ke re careful bana ba of, modimo I was saying children of modimo God o na le maikarabelo ka has rena responsibilities of and then us. dilo ka moka Everything tše a re fang tšona that He gives re us, tshwanetse re tsebe we must know gore ge re le bana ba that modimo if we are children of God, a re direng dilo ka moka let's do all things re laola ke ena be modimo controlled by Him. jale moses So God, Moses o ile a dira dilo ka moka has done all things and then tše modimo a di bolelang that God has spoke. modimo a re tlhonofatšeng May God bless and us. then moses Moses o lokolotše baiseraele made the Israel to be free. and then kreste Christ o lokolotše rena has redeemed us mo nako e re phela mo in yona our time. leeto la baiseraele The journey of the ke re be le Israelites, thaepa la rena say types of us. modimo a re May God bless tlhonofatšeng us. jale
ke nyaka o le botsa ka mokgwa bana ba So I Modimo. want to say this way Ore to Modimo that God o sa hira mo nakong ya is still jwale. hiring in And this then o sa time. nyaka batho He's still looking for ba people ba ka mo who dumelang. can believe him. And then CV ya ona The CV there ke tumelo. is faith. Ko re ntwe e nyaka Modimo What God needs mo go rena from us ke tumelo ya rena. is our faith. Modimo a re tlhonofatse. May God bless Jale us. a ke le feng ba babedi mo ba ba challenge So fa. let me give you the remaining two. And then e re ka lebella Jacob. If you can check at Job, A ke re moshare mmone ka dilo ka moka. we've seen Moses in all things. O berekile mmereko. He's worked the O way fitela ntšha ba Israele. until he filled the And then Israelites. ba tšea leeto They took the journey ba ya Kanana. to Canaan. Mara ka hara leemo lana But leo. in that condition, Pereke ka moka e be e bereka fale. the work that was working, E be e le Modimo a it bereka. was God working. Ka baka la gore Moses Because Moses a kopane le has Modimo. met God. Bana ba Modimo. Children of Ka o God, ka kopana le should Modimo. you meet with O ka God? se šale o swana le maabane le You malo. cannot be like yesterday and the day before yesterday. Jale se se leng gona. What is Le here, rena re ka kopana le even Modimo. as if we meet Re with tlo ba le God, diphetogo. there will be changes. Jale ka Moses. As Moses, Jale Jacobo le yena. Jacob Re also, mmona ka le lengwe la I've matšatši. seen him one of the good A tšhaba days, Iseo. running away from Israel. Leemo la gae la go ropa Iseo le a His lefelo. condition of robbing Esau, you know it. And then yona mara tšatši le lengwe. But one day, Go bala mo Genesis 32. when you read in the book of Genesis chapter 32, And then 23 23 to to 33. 33, Ba fitela kore we Jacobo. reach a point where Ka Jacob, lengwe la matšatši. one of the good days, O re ke a he boa. said, I'm O going back. tshwantše a He kopane must meet le ngwanabo. with his brother. Ha tshwantše a kopane le ngwanabo. Instead of meeting his brother Ha le motse a le mo leetong. along his journey, O ne o kopana le he monna. just met a man. And then ha a kopana le monna. Meeting a man, E re ke ge o tsoa le ema. then now a condition arose. Jale e ba thoma mola ba When kikirisana. they busy fasting one And then another, ba kikirisana mola. fasting one E another, re ke ka morago. afterwards, And then Jacobo Jacob a ra motho a kikirisana le ena. saying to this man whom he was fighting with, And a ra ena a re mona. said to him, Ntese. let me go. And then a re ntese. Say, let me go. Mona la Jacob a re ntese. Jacob said, Ke leave me. ka re monna o la re ntese. That man said, leave A re me. ntese. When he said, leave me, Jacobo Jacob a re nka se o lese. say, I will never let O you go fitela o ke o up ntšhofatsa. until you bless me. Ka gore Jacobo Because o Jacob be a bona gabotse. seen very Gore well di tšhofatsa. that all the Di blessings mo monneng o ke kopaneng is le in ena. this man that I've met Ene with. yena monna o ke kopaneng le Man that ena. I've met with, Ge nka ba ka mo lesa. should I let him E ra go? gore ke lesike ditšhofatso It tša means that gago. I've let go of the blessings. Ke ba kikirisana Is mola. there now the fasting one Ba another, kikirisana. fighting, O ba o fitela monnola up until a that man tšhofatša Jacobo. blessing Ka baka Jacob. la Jacobo Because o Jacob be a kopane le he monna. has met with the Mara man. ntho ke nyaka le bontšha But yona. what I was trying to show Gore you Jacobo is that Jacob, ge a se no kopana le monna o. after meeting this Ge man, ba se no kgaoana. when they departed, Jacobo Jacob, o thoma go se sa sepela ka tsela e ba botse bang ka he gona. started, his work has changed. And then mesepelo ya Jacobo ya tšhentšha. The workings of Jacob Ka baka la changed gore o na le monna a kopaneng le because ena. there was a man that he has met Ene with. le ge a ya ko wa rra hae. Even when he got to his brother, And then ha a sa na le poifo. he had no fear Ka baka la gore o na le monna wa kopaneng le because he ena. had met with someone. Jale le rena bana ba He didn't Modimo. ask to Ge re ka kopana le God, should Modimo. we meet with Ge re God? ya ko pele. When we go Ga o forward, sa na ntho e re ka e boifa. there is nothing we'll fear Ka baka la gore re kopane le monna gara banna. because we have met with a man amongst men. Jale yena monna o re kopane le ena. That man that we have met with, O re dira gore le ge re it sepela. makes us even when we Re walk, sa sepela jole ka to peleng. not walk like in the past. Jale le ge re bolela. Even when we Re speak, se ka ra bolela jole ka we malomo. cannot speak as yesterday. Re bontshe gore re na le gore kopane To le show ena. that, we have met, we have the one who have met Modimo with. a re tlholofatšeng. May God bless Jale us. le ebo ka moka la o rapela So bana the ba Modimo. condition of praying children of Ke God, bolela ka gore I'm talking ga ona about, motho there is no man wa ka kopanang who can meet a o ba bona Modimo or see a God šala a sa swana. and be the same. Motho o mongwe le o mongwe Every ga man, a ka kopana le should Modimo he met with go God, ba le diphetogo. there be Ga a ka changes. bona Modimo Should he see go ba God, le there diphetogo. be changes. Ka baka la gore Modimo a rena Because our o God, na le maatla, He has o power, na le maikarabelo He has ka responsibility mabelo a rena. about our Jale lives. Jacobo re mmone bana ba So Modimo Jacob, we've seen o him, hweditše ditšhofatse he got the blessings ka baka la gore a kopane le Modimo. because he has met with And God. then a mmone
saw him, and then ba dikisana le yena mola, fought with him, and then Modimo and then a God mo shofatsa. blessed him. Le nna le wena bana ba Modimo. You and I, Ditshofatso tsa rena our blessings a di mo barering, are not in the a di preachers, mo kerekeng, not in the a di church, mo lefatshe le re phela mo or lona. in this the world that we're living Ditshofatso in. tsa rena Our blessings di mo Modimong. are in God. Modimo ke ena a tshwereng ditshofatso tsa God is the gago. one having our Mara blessings. lela go kopana le yena. Cry or strive to meet with him. Moprofeta o The prophet says, o le ngwana wa Modimo, if you're a child of God, lela go ba le moya o mokgethwa. strive to have the Holy Ha o ka Ghost. lela go ba le moya o Please mokgethwa, try to have the Holy ona Ghost. moya o The mokgethwa Holy Ghost, ke ona o tlo mo šoma ka the maraga one that will wake o inside tlo you, dira gore o tswele to pele make you to go o forward, bonagatša se ena a leng to sona protrude what he is. mo bophelong. In life, Ge o ka ba le Kreste, should we have Christ? dilo ka moka di a kgonagala. All things are Ge o ka possible. ba le Should we Kreste, have Christ? bolwetse bo ya ema. Sickness Ge o ka stops. ba le Kreste, Should we have Christ? kgopolo ya setho The thinking of a man, and then e a ema. it stops. Ya ra ba le monano wa hae And ena we Kreste. have the mind of Christ. Modimo a re May tlhonofadile. God bless Jale us. Jakobo re mmone, So Jacob, we've o seen him. He šofaeditšwe, has been o blessed. tswela pele, It goes a forward. thabile. Rejoice. Jale ke dumela gore lefatshe la rena ka I moka, believe this whole world, and rena re le bana ba Modimo, even as the children of God, ditšhofatso our blessings, re a di nyaka. we need them. Mara di ya le gore na re kopane le mang. But Re tshwanetse re kopane le we're Modimo supposed to meet with gore God re be le so that ditšhofatso we can have blessings, tša maleo. the right A ke ones. o fa ba mafelelo Let me mohlomongwe, give you the last re one kgone go bona fa. so that we can see. Ge re ka lebelela mo Bebeleng, When we look at in the wa Bible, lebelela mo ditiro, in the book of Acts, and then chapter 9, chapter 9, verse 1 to 22. verse 1 to Re 22, bona monna ba re ke Saul. we see a man by the name of Saul. Saul Saul e ile a ba monna had been a man wo e le gore ka lengwe la matšatši whom one of the good days, o ile a nako o bolawa Stefane, the time Stephen was killed, ke bona be ba bongwe ntse ba le gona fao. was one of the men who killed him. Jale ge ntse a dutse fale, When we were busy sitting a ba there, bona gore taba e ka mokgwa a sa e rateng we ka have seen ona, that the way he hates this matter, taba ya borapedi, the matter of Christianity, taba ya Jesu Kreste, the matter of Jesus jale Christ, bokaone the better a ye mo mmušong to go to the government ba mo fe mangwalo and give him the letters gore a eta a thoriše batho ba ka so moka, that he can persecute all the then Christians a be a ba sware, and even arrest a them ba iše mo mmušong. and take them to the government. Modimo a re May tlholofatšeng. God bless Jale ga ba a hwetše mangwalo, When he received the letters, and then a sepela he went a away. ya Damascus. He went to Damascus. Jale ha a le mo tseleng, When he was on his way, e re ntse a sepela we mola, were busy working a tshwere there, mangwalo having the letters. gore mmušo o le ka mora wa hae The government behind o him, mo support, supporting o him, bontšha gore to show that taba ya a e nyakeng. this matter is not Mara working. monna ola But that a man, sepela ka taba eo, when busy going on, a tshwere mangwalo, having the permission, jale a sepela. he went. Ge ntse a sepela, When busy along his e way, re a phadimela ke seetse, and there comes the light and then re ya molatha fase. and throw him down. Jale ha a le mola fase, When he's on the ground, o kwa lentšu he heard le bolela le the yena. speaking to him. le re Saulo, Saulo, Saul, o Saul, nthomaretse. why thou persecutest Jale me? a re lebeleleng bana ba Modimo Let's look, children. gore of na God. Saul Saul, o be a thomere mang, whom was he persecuted? ka gore he le moko a kgopela mangwalo, If you hear him requiring the permission, and then o nyaka go thoriša bana ba he Modimo wants to persecute the children of ba God ba rapelang Modimo. who praise God. Mara he re lebelela But when we look, polelo e bolelwang fa, this talking that is Saul a re Saulo, Saulo o nthomaretse, Saul, Saul, why thou persecutest me? and then Saulo o re na ke wena Saul mang, say, who are you? o re ke nna Jesu o mo thomereng. Say, I am Jesus, thou you persecute. Jale le a bona gore na o So you dirang see, children of seo God, ya bontšha gore ke sešupo that shows that that's a sa gore sign bana ba Modimo that the children of ba God, be ba rapela they Modimo, were praying be God. ba na le Modimo mo go They bona, had God in be them. ba na le Jesu Kreste mo go They bona. had Jesus Christ Jale in he ba na them. le Jesu Kreste, Having Jesus jale Christ, he Saulo when Saul a ba lata, going to o them, be a lata Jesu wa leng ka hara pelo tša banna he ba. was going after Jesus, who is inside the heart of those. Modimo those- a re May tlhonolofatšeng. God bless Jale us. he tšee a ba lata So mo, when they're busy following ya them, Modimo a seno mo phadimela ka seetse. when God vindicated himself in that light, Jale ke ga a dutse mola, then I was sitting a there. bonagala gore
shown that leemo la hae jwale a le sa kgathise. his condition is no more pleasing. Mara Modimo But a God ra yena a re, said to him, jwale mona leemo le so this ka o condition, dirile se because you did tsena this, mo motseng go to this o city, ta fetsa monna and find a man o ta o thusa will help you. ena Saulo The very same soul, bana ba Modimo children of ka God, ra kopane le because he Modimo has met with God. re bona Saulo e sa le We've Saulo seen Saul no more being Saul re anymore. kwa ba re a shitja re jwale We've heard him that he was preaching. and then ha re ra mola While preaching, a thoma o tielela he's been start to be strong, and then ha tielela gaining the a strength, thoma go bontsha started to show gore o na le taba that he has a matter yena e swere that he had. and taba ena e The swere matter that he have and then e ka hodima dilo ka mo is above all things. Modimo a re May shofatšeng God bless us. jale o mo lebelela fa bana ba When Modimo you look at him, children of o God, ka balana mo ditiro chapter 9 if you read in the book of Acts chapter 9, and then wa bala verse 20 mo verse 20, and then e bolela mantswe a gore it says, e sa le semetseng a thoma go ema diphuthegong a ruta a re Jesu ke yena morwa Modimo. yes. Verse 20 chapter 9 verse 20 And straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. and o ka lebela mo verse 22 If you can check in the verse 22, ba re Saulo yena maatla a gagwe a fela a tielela a tla ba Juda ba Damasco a šitwa go mo fetola ge a ba tlhalosetša gore Jesu ke yena Kriste. but Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. Jale nke ba bona gore na o dirala You see what's happening? a nama a tšwela pele He went forward, a ba ruta teach them, mola kwa ba mo emetse ko morago where at the back they were waiting for gore him, a tele batho ba ba so swereng that he can come back with the people he Jale yena mo- arrested. So here, o thoma o a ruta jale o ruta taba ela a hana a lwang le yona he's now preaching the message that he was rejected. yela a sa kwaneng le yona One that he did not go jale along wa e with. ruta He's now preaching it. Modimo a re May God bless tlholofatšeng us. jale be ke re bana ba Modimo So our saint children of a God, re lebeleleng dilo ka mokgwa wa maleba let's look things in the right a way. re leleng o kopana le Modimo Let's strive to meet with o God ba go mmona or to see Him gore re kgone go tswela pele so that we can go ka forward leitu la gago with His will. jale Saulo re a mmona So Saul received ebile him. ba mo tšhentšha le maina His name was even changed. a e sa le Saulo It's no more e Saul. ba Paul It's now ka baka Paul la re kopane le Modimo because he has met with mešomo ya God. gae ka moka His work e bontšha go kopana le Modimo proves that he has met Yeah, yeah, with please. God. When you go forward, o thoma go bolela gore a ke dumelele mosadi o rera it's that to say I prohibit a woman to preach. a beya foundation He laid the foundation. ntho nngwe le nngwe a e bolelang Everything he says o leka go šupetša is trying to show gore bana ba Modimo or point the a children re of God. pheleng so Let's live this o way ya ka lentšu la in Modimo accordance with the word ande of ka God. nnete wa ba jwane Indeed, it was ka baka so. la re monna o Because this o be a man, kopane le he Modimo has met with ge o sa God. kopana le Modimo If you haven't met with God, Paulo nke be sa kopane le Modimo ge nke be Paulo sa kopane le if Paul Modimo wouldn't have met with be a ka God, se kgone he wouldn't go dira mmereko wa o do dirileng the work that he has mara done. o laetša gore o kopane le But to show Modimo that he has met with re God, mmona a tswela pele ka we leitu la see him Modimo going forward with the word ge of o God. lebela mo ditiro 19 When you look in the book of Acts chapter 19, verse 1 to 6 verse 1 to 6, o ka o fumana batho you find people ba rapela Modimo ba sa mo tsebeng praying the unknown God. ga a fita When he arrived, o re nna ke tlo le tsebiša yena I'm here to make yena Modimo o le mo rapelang the God that you le sa mo worship tsebe not knowing. batho ba le ba sokoloa Those people repent. ba kolobetswa They were baptized. bophelo ba tswela pele Life went go ya on ka lentšu la Modimo according to the jale be word ke of re God. bana ba Modimo So I say, children of a re God, leleng o kopana le Modimo let's try to meet with ande God. ge re kopane le yena If we've met with Him, a re bontšheng ka mediro ya let's rena show by our works gore ka nnete re kopane le that Modimo indeed we've met with dilong God. ka moka In all o things, bonagale maatla a gago His power should be manifested in ene us. yena Modimo This God o tla re šeofatša will bless o us, tla re fa maatla will give us gore re power, kgone go tswela pele ka leeto so that we can go forward. jale with taba ya Him. rona letšatši la lefono So our matter today e tla felela fa will end here. gore jale ka bana ba Modimo As children of God, a re yeng pele ka taba ya Modimo let's go forward with the matters of re a God. tseba We know very re well phela ka re lefatshe la mathata we live in the world of problems. mara ge o ka kopana le Modimo Should we meet with God? mathata a leng ona o ka Or saba the problem that you see o will tla vanish. kgona go phelela Modimo You will live for God ka tsela e Modimo a nyakang the right way God a wants. re rapeleng Let's pray. Modimo wa rena wena wa maabane le kgone go ya ka o sa feleng re a o leboa papa mo sebakeng sa jwale re Modimo wa rena lentšu la gago šhela re sa lebadile
re šokofaletse lona re kgone go tšwela pele kgoši morena modimo le dule mo dipelong tša rena re bonagale re le barwa le baradi ba gago kgoši re maatla othe re o leboile o re kgonišitše o thoma direlo ba o feta lebakeng la bjale re papa tšwela le rena pele kgoši morena modimo wa ka o dule o re šofatša o dule o re boloka ka metla o re fe maatla gore dilong ka moka re bonagatše se wena o leng sona šofatša barwa le baradi ba gago mo gotlhe gore kgoši morena modimo wa ka ba o rapele ka moya le ka go rereša e re ba kopane le wena morena ba o bone mo lentšu la gago la bophelo ba direlelo ka moka ba laola ke moya wa gago tše ka moka re kgopela ka go tshepa le go dumela leina le maatla la morena Jesu Kriste re a leboga amen.